Okay, I'm going to go live on Facebook, and it's just going to take us a couple minutes. Not letting me go live. Zoom is a little bit finicky. Okay, we're going to go live to our open page on Facebook. Maybe one moment. Okay. We are now live. Bienvenidos. Hola, Latinos en Spokane. ¿Cómo se encuentran esta tarde? Hoy estamos con el candidato para el Distrito 1 para el Consejo de la Ciudad de Spokane con Luke Jasmin. Hi, everyone at Latinos in Spokane. I hope this video finds you well in the heat of the day. Today, we are with Luke Jasmin. He is a candidate who is running for City Council District 1. Hola, Luke. How are you? Hi, it's nice to be here. Thank you for having me, Jennifer. Thank you for being here. We are really excited that it's candidate season, that it's election season, that we have open seats in our city. And we would just really like to get to know you and other candidates. So we're going to be conducting some interviews. Le comenté que estamos muy emocionados de que estamos ya en una época en temporada de elecciones, que tenemos asientos en el distrito, en los 3 distritos de Spokane y también en el Consejo Abierto, y vamos a estar haciendo varias entrevistas. Thank you for being here today, Luke. How are you? I'm doing pretty well. It's nice to be here, nice to be on with you all, and really appreciate a lot of the work that Latinos in Spokane has been doing in our community. Y'all just opened your space this past year, and it was great to be there for the grand opening. It's nice so I'm a fellow Latino myself. My family is from Haiti, and it's nice to have a space for us within the community. So thanks for having me. I'm going to translate what you just said. Nos comenta Luke Jasmin que está muy emocionado de estar acá con nosotros y muy agradecido por el trabajo que está haciendo Latinos en Spokane en la comunidad, que también nos felicita por tener nuestra apertura de nuestras oficinas y centro de Latinos en Spokane. Él estuvo ahí presente cuando tuvimos la gran inauguración y nos comenta que él también es latino, que su familia es de Haití y que está muy emocionado de que ya tenemos un espacio acá en Spokane. Luke, can you tell us a little bit about yourself and can you tell us a little bit about yourself and why you're running for office? Mi pregunta es si nos puede dar información, dar un poquito de informes de él, de quién es y por qué se está postulando para candidato.
Yeah, so I've been in Spokane for about 15 years originally. Grew up in Boston. Like I said, my family's from Haiti, but we have family in Cuba, Dominican Republic, and here in Spokane, I serve mostly as a childcare provider, but I also lead a statewide association of childcare centers. There's about 300 of us across the state. And this past year, we helped pass the largest legislation for early learning history, $800 million for children and families in our state. And over the past few years, I've been able to sit on a few committees around housing and making sure that there is affordable housing for Spokaneites here. And I also have the pleasure of sitting on our police oversight board, the police ombudsman here in Spokane. And the reason I'm running is because I'm a doer. I'm a person that sees things, and if we don't have us uh, in leadership and making sure that we're heard and making sure that we're informing policy, then it's never going to happen. So that's what I look to do, and I look to get as much support from my Latino family as possible to make this become a reality, so that we can continue to make those strides to be heard and have our imprint further in Spokane. Excellent. Okay, I'm going to interpret what you just mentioned, what you just said, sorry. And I might have to ask you a few questions here and Yeah. there. And if anybody is hearing us, watching us right now, we welcome your questions. If anybody wants to submit questions or comments, we're here to hear you. Entonces, le pregunté a Luke que cómo, si nos puede dar un poquito de información de él y por qué está como candidato del Consejo de la Ciudad de Spokane. Él está como candidato para el Distrito 1 y nos comenta que lleva 15 años en Spokane, que él es de origen de Boston y su familia es también de Haití, de Cuba y la República Dominicana. Él aquí en Spokane tiene su negocio y sirve para, tiene su negocio en childcare, en cuidados de niños, como guardería de niños, y también está afiliado con diferentes asociaciones estatales de guardería y ha servido en diferentes comités del Estado para servir y llevar legislación que favorece guarderías del Estado y familias del Estado. Nos comentó que estuvo involucrado en una legislativa recientemente del Estado donde pudieron recaudar y asignar $800 millones del Estado para familias y niños y guarderías del Estado. También está muy involucrado en vivienda y vivienda económica para la comunidad. Está en la ciudad de Spokane, está involucrado en diferentes comités para vivienda y también sirve en el comité del ombudsman de la policía. Y también él se está postulando para candidato porque es una persona que realiza, que hace las cosas, que es un doer. Y él quiere fomentar y apoyar ese tipo de liderazgo en nuestra comunidad para que la gente sea escuchada y tomen en cuenta que sean escuchados y también que la gente tome en cuenta sus experiencias para llevar a cabo a diferentes leyes y policies de nuestra área. Y por eso él está por eso él se está postulando y él espera que la comunidad latina aquí de Spokane y su familia latina aquí también le puede ofrecer el apoyo durante esta campaña. Thank you so much. I believe I got everything there, Yeah. little by little. Can you tell us a little bit about your work? So you have a business as well. You're a childcare provider. Mhm. So yeah, so I own several businesses here in Spokane. So the largest is Parkview Early Learning Center, which is a childcare, and
What we do there is we have kids from 4 weeks old up until about 13 years old that do before and after school program, and I also helped open Glow Early Learning, which is downtown, and it supports a teen parent high school called Lumen High School, and going back to Parkview, we started a nonprofit called Northeast Youth and Family Services. And one of the things that we noticed, especially from a lot of the um, uh, families of color that come to our facilities, is a lot of times their services needed, like speech, occupational therapy, and physical therapy. And like I said, I'm a person that I'm a doer. I'm going to go out if there is something that, if there's a gap, I'm going to figure out, okay, who do we need to bring in to make sure that we can fill that gap. So right now, we started, like I said, a nonprofit, and we have the services right there in house for the kids. So it eliminates the transportation barriers for the families in order to be able to make sure that their kids are on track. And other than that, I'm a community person. So everything I do around housing, infrastructure, safety, and representation, I'm here. So definitely want to listen, especially to Latinos in Spokane, and just be available as much as possible so that we can really make sure policy reflects what we need. Great. Thank you. I'm just taking notes. Voy a traducir lo que acaba de contestar. Le pregunté a Luke que si nos puede dar más información de sus negocios y a qué se dedica aquí en Spokane. Y nos comenta que él es dueño de varios negocios. El más grande es Parkview Learning Center, que es una guardería para niños desde los 4 semanas de edad hasta los 13 años. Y también maneja no solo la guardería, pero el servicio de escuela antes de la escuela y después de la escuela. Entonces hay cuidado de niños hasta de 13 años. También uno de sus negocios es el Glow Early Learning Center, que es una guardería que está en el downtown y también está trabajando ahí con otro negocio que es el Lumen High School. Is that what it's called? Okay. Se llama Lumen High School, que es como una preparatoria que también están desarrollando. Aparte de estos negocios, él también maneja una organización sin fines de lucro que se llama Northeast Youth Families Services, y ahí están dedicados a apoyar a las familias, en particular familias de color de nuestra comunidad, para acercar diferentes recursos desde terapia física, terapia occupational therapy. Les voy a ver esa traducción, o si lo saben, por favor, mándenla. También para terapia de speech therapy. Me faltaron esas. Y básicamente ellos están ahí para conectar los diferentes servicios y también desde servicios para las familias, desde transporte, para eliminar las diferentes barreras para acceso a diferentes recursos de salud. Nos comenta Luke que él es una persona de comunidad, que él realmente ha estado involucrado en apoyar ya sea temas de seguridad, de vivienda, de representación y también de la comunidad. Él se está postulando para estar disponible y para escuchar a las organizaciones y a la comunidad. En particular, quiere escuchar como organizaciones como Latinos en Spokane para poder llevar a cabo leyes que reflejen la comunidad y la voz de la comunidad. Thank you so much. I believe I got the majority of it. Do Yeah. you have any, if our viewers want to get in contact with you, how can they reach out to you and your campaign? Yeah, so we do have a phone number, and that's 509-981-5595. We also have a website. It's Jasmin, Jasmin
the number 4, Spokane, at gmail.com. So that's our email. And then our website is Jasmin, the number 4, Spokane.com. So we'd definitely like to hear from as many people as possible. And it's a two-way street. So uh, on city council, I work for you. So you tell me what you need, and that makes my job easier because then all I have to do is go and work with all the parties to make sure we can get something into fruition. And the things that we're not able to get, I can articulate that back. But I definitely need to hear from you. So you have power, and you have influence. And number one, it's helping me get into city council, but at the same time, really letting me know what you need. Great. Le pregunté a Luke si nos puede dar información de cómo contactarlos, si hay alguien que desea hacerles preguntas, y nos comenta que tienen, la campaña tienen una página de internet que se llama, es Luke, perdón, es Jasmin 4, número 4, Spokane.com. Y si desean conectarse con ellos, mandarles un correo, es jasmin4spokane@gmail.com. También tienen un teléfono que es 509-981-5595, y toda esta información lo vamos a compartir con ustedes. We're going to be sharing this information, this contact information, in our social media platforms. Y él nos comenta que quiere escuchar de ustedes, que quiere escuchar de la comunidad, que realmente él va a estar, si llega al consejo de la ciudad, va a estar trabajando para la comunidad. Y si nosotros alzamos la voz y nos comunicamos con él, va a ser el trabajo de él más fácil, porque ahí puede conectar los deseos y lo que nosotros queremos ver de parte de la comunidad. Nos dice que nosotros tenemos poder, nuestra voz es poder, y tenemos la capacidad de influenciar nuestra ciudad y también su posición como consejo de Spokane. Can you tell us a little bit about your district of District 1? Le pregunto si nos puede comentar algo del Distrito 1. Yeah, so my district is pretty much anything north of the freeway and east of Division in Spokane. So neighborhoods like Chief Gary, Logan, Shiloh Hills, and those are some of the few neighborhoods that are within my district. And the thing is, we have the most diverse district in all of Spokane. So one of the things that I want to make sure is that we're honoring that. We're honoring all the different cultures and people that are here, and making sure that they feel like they belong here and that they're welcomed here. And the other thing about this district is we have the lowest voter turnout every single year. And I know one of the big things for Latinos in Spokane is making sure that people are getting registered and making sure people are going out and vote. And again, that's how you exercise your power, by making sure that you're able to do that, making sure you tell friends and family to do that. And I want to make a big statement. August 3rd is when the primary is, and I want to make a big statement. And if we can make a big statement as a community, that would be huge. So yeah, that's a little of my district, and hopefully we can get some more infrastructure here. Definitely, thank you. And yes, Latinos in Spokane is very active in connecting local candidates, to the community, and connecting questions and answers. And we really just want to create that bridge. And we're also very involved with doing voter registration and voter registration events. We've been doing them for the past 2 years. And this year we're at it again. We are now registering voters in our offices, at our events. We're going to have voter registration at El Mercadito the last Saturday of each month. And we're also going to be present at, there's a rodeo that's going on in Chini, a Latino rodeo, on August 1st. So we're going to be reminding everyone there to register to vote, but also to get involved and to submit their ballots for August 3rd, because we want people involved.
just going to translate what you mentioned earlier. Le pregunté a Luke si nos puede dar un poquito de informes sobre su distrito, del distrito 1, y nos comenta que el distrito 1 está ubicado en lo que es la parte norte del freeway, del 90, y lo que es la parte oeste de Division. El distrito contiene a lo que es las colonias neighborhoods de Chief Gary Park, de Logan, de Shiloh Hills, todo lo que es de este de Division a los límites de Spokane. Y nos comenta que el distrito 1 es el distrito más diverso, entonces hay más diverso de culturas, de gente, de ingresos socioeconómicos. Realmente hay muchos apartamentos. I'm adding that it's diverse in many different forms from, I believe, and you can correct me if I'm wrong here, on like housing too, because we have a lot of apartments here. So nos comenta Luke que es el most diverse district, el distrito más diverso, y él quiere honrar a las diferentes culturas, las personas, y quiere realmente crear ser las personas bienvenidas aquí, to welcome people here, y quiere hacerlos sentir que ellos pertenecen, that they belong here. También nos comenta que es el distrito con menos votaciones. Entonces es el distrito que menos vota en elecciones. Y eso es algo que él quiere informar, que todos debemos de ejercer nuestro poder de votar. Por favor, que les digan a las familias, a sus amistades, de que todos podemos ejercer nuestro poder y votar. Y también nos recuerda que las elecciones, lo que son los primaries, es la primera ronda, se puede decir, de elecciones, es el 3 de agosto. Entonces vamos a recibir todos nuestra boleta y todos podemos votar. Bueno, todos los ciudadanos que tenemos acá registrados para votar pueden enviar sus boletas para el primary más tardar el 3 de agosto. So you can send in your voter ballots. The latest is August 3rd. That's the limit. Thank you so much, Luke. We wish you good luck in your campaign, in your elections, and we will forward any information or questions that we get from the community over to you. And si alguien quiere comunicarse, vamos a mandar sus preguntas y sugerencias directamente a Luke Jasmin y a su campaña. And keep doing great work. Y'all doing great work. I love the fact that you were able to get a lot of people to the vaccine clinics. Getting people access, language access is a huge issue, as you know, and y'all been doing great work in making sure that people can communicate with all forms of government and agencies here in Spokane. So as a fellow Latino, I'm proud of what Latino in Spokane is able to do and the access that we're able to build. And yeah, so keep doing the great work, and I appreciate y'all, and hopefully get people to come and support. Thank you. Nos comenta Luke que nos está dando, que está muy orgulloso del trabajo que está realizando el equipo de Latinos en Spokane, que estamos haciendo mucho trabajo con vacunas y crear acceso a diferentes recursos y formas de gobierno. Sigamos haciendo el trabajo. Entonces, saludos a todo el staff de Latinos in Spokane. So shout out to our staff at Latinos in Spokane because they're doing amazing work. Luke, one more question. Do you have any events coming up? Yeah, so this Saturday we have a family-friendly event happening at Mission Park, which is right across from Vista Park on Mission. So it's going on Sunday from 12 to 3 o'clock. So come by. I think the first 60 people get snow cones, and we're gonna have a blow-up obstacle course for kids to enjoy. And the next weekend, we're going to, so the 18th, from 12 to 3, we're going to have a similar event at Friendship Park, which is in Shiloh Hills.
neighborhood. So if I don't know, if you want to get out, if you want to have some fun in the park and get some snow cones, or come and ask me any questions, please come and do so. Awesome. Thank you. Now, for this weekend, is it Saturday or Sunday? Sunday, this Sunday. Sunday, yeah, 12 to 3 at Mission Park. Bueno, okay. Le pregunté a Luke que si tenía algunos eventos en estos días y nos comenta que este domingo, el domingo de esta semana, de 12 a 3 p.m., van a tener un evento en Mission Park, que está del otro lado de la calle de Avista Park. Mission Park está en Chief Gary Park, y van a tener helado, snow cones, bueno, nieves para las primeras 60 personas, y aparte van a tener como un brincolín donde los niños pueden brincar, y eso está abierto a todos los que quieren participar. Este domingo de 12 a 3 p.m. También el siguiente fin de semana, el 18 de julio, tienen un mismo evento así en Friendship Park de 12 a 3 p.m. También van a tener nieve y juegos para los niños para brincar. Que si tienen preguntas para Luke, Jasmin, acerca de estos eventos, lo pueden contactar por teléfono o a su página de internet o por correo. Y de parte de Latinos Spoken vamos a compartir toda esta información y vamos a continuar las entrevistas con todos los candidatos. So I just said that we're going to share all of your contact information, your event information, and we're going to be continuing our interviews with all the candidates that we have up for election in this area. Thank you so much, Luke. Really appreciate your time. Yeah, thank you very much. And if you have any promotions or anything you want to share, this is an open group for the entire community. Thank you so much. Thank you. All right, ciao. Bye.